Hello. Hi, hi everyone. Hi. How are you? Good. How are you, Kurtz? And Doing guitar good. picture. Yes. Murat Kapicha. Nice to meet you guys. And I'm very happy to host you, our new guest, and guitar picture. And also, we are back in form with Kurtz Morrison. I think our viewers missed us for a long time ago. They didn't view us, so we apologize them for that, and we were out of the you know service for a couple of weeks. So we are back now, and we will continue for coming every Tuesday for our live streaming, and we are here to support you and to answer your questions. Uh, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan asxaabta meesha ku wada jirta ama dadkana daawanayo waa idin salaameynaa anigoo ah Cabdullaahi Hassan ama Abdullahi Cabdi waxaa igula jira maanta meesha igu marti ah Geta Picture oo nagu weelisa live-keena sidoo kale sidaad hore nooga barateen waxaa nala jooga Course Morrison oo caadiyan soo wada geli jirnay live-keenan maanta waxa weeyaan live badanaa mataqaanaa waa horaa noogu dambeysana live aan soo galno xoogaa lawyerka xoogaa naga yara maqnaa then then haddaan dib u go'aansanay inaan dib u bilaabno marka I am getting echo. Is everything okay? No, What's wrong? for Telegram. We forgot to do Telegram? No, I'm just getting back my voice. Oh, I'm sorry. Got some reverberation going. Mm, I want to thank everybody for letting me take a vacation. I needed it. Happy to help. Everyone needs one. okay, let me test again. And yeah, now it's perfect. Okay. And as I have to, Have we introduced Murat? I, I, I'm going to formally do it. Okay. This is Right. Murat Gadabucha. She is an attorney who has joined our team, and she is working actually on some of your cases. If you are a DV 2024 selectee client of ours that has a pending lawsuit, she's been working on those cases. Nice to meet you Abdullahi, all. are you going to translate, Abdullahi? No. hi, course. And could you please stop for Telegram? Stop Telegram. Why don't you just turn it off? Because of I'm just getting your voice back. If you turn off Telegram, you won't get the voice. Just delete it. Delete the app. I mean, like, close the app. Close the app, right? Okay. You can close the app. Okay. Okay, cool. So if you want to translate, I've introduced Murat Gadabucha, our newest attorney who's been working on some of the DV cases. Maanta waxaa idin barayaa ama Abdullahi, are you okay? I'm still getting difficult spots. Okay, so you've got the Telegram desktop app open somewhere, I already closed the app, but and you're still getting an technical echo. issue. Let me try to solve it at the end. Thank you, everybody, for your patience. Yes. Oh, maybe it's on Instagram that you're getting the echo. Okay, I'm gonna solve it now.
Are you still getting the echo? Somehow. Well, Go live. maybe close Instagram. Our Facebook browser, Okay. you could close all I your think windows. now it's set. Okay. No echo? No echo now. Great. It's okay. Okay. So first thing I want to talk about today is DV 2024. Even though we are not accepting any more DV 2024 selectees as clients, I have information that I think would be helpful to everybody. Abdullahi, can you hear me? You cannot hear me. Can We you can hear hear me? you, Abdullahi, but yeah. I don't know if you can hear us. Okay. Do you hear me now? I hear you. Do you hear me? Yeah. I think now it's okay. Yeah, I got the what was the I just closed the Instagram app. It was Instagram app though. Oh, I see. That was Yeah, I'm sorry for waa idinka raaligelinaya dhammaantiina xoogaa waxba technical issue aan haystay waxaa idinla barayaa nala joogtaa looyaradan magaceeda la yiraahdo katapicha oo mihrad katapicha waxay ka mid tahay looyarada nala shaqeeya inta badan mataqaana idin sheegnaba cases badan oo hadda dadka DV lottery ay ka shaqeynaysaa saad ka warqabtiinba barasho wanaagsan idan insha allah mar dhawaan kusoo dhaweyn doonaa microfonka si mataqaana wax badan ay ugu hadasho fadlan haddaad ka mid tahay clientina oo mataqaana already caseskooda aan process gareynno haddaad qabtid wax ku saabsan su-aalo ku saabsan maxaa la jiray xagga wax walba ay ku marayaan ama bahalka kale waa nala soo wadaagi kartaa waa nala soo xiriiri kartaa sidoo kale inta kale oo mataqaana viewerska sidoo kale waxaan ka codsanayaa inay su-aalahooda mataqaana nala soo wadaagaan si aan mataqaana wada faa'iidaysan lahayn ayagana mataqaana ugu faa'iidayn lahayn soo dhawaada mar kale waan idinka raadgelinayaa inta yaroo mataqaana ciladaha mataqaana nagu furnaayeen so yeah go ahead courts. Okay, so in our litigation for DV 2024 selectees, we have obtained some declarations from the government that have more information on the DV program, and I want to share those with our audience. Is that okay? Yeah, that's okay. wax buuna la wadaagayaa cards ku saabsan mataqaana sharciyada ku saabsan DV-ga briyahan dambe soo baxayeen waxyaabaha yacni lagu soo kordhay ama updateska mataqaana xaggan dowladda xaggeeda nooga imaanayeen marka taasaan rabnaa inaan la wadaagno in yaroo sharaxaad loo naga siiyo. Okay, so in this first declaration, we got these through our lawsuits because we have several pending lawsuits for Somali DVs right now. In the first declaration, go on. hadda declarationka aan ujeedin waa bisha mataqaana waa bilooyinkay kala leedahay shaashada ugu jeedinba anaguna sidoo kale waxaan haynaa dad badan oo Soomaaliyeed oo caseskood aan gacanta ku hayno oo kuwaas oo ka mid ah dadka ku guuleystay DV lottery that's why aan focuska maanta u saarayno waxa weeyaan DV lottery waqtigooda dhamaanayo waxaan sii soconaa like waxaan haysanaa 30 maalmood wax ka yar so maanta waxaa inta badan aan xooga saaran doonaa dadkan mataqaana DV lottery-ga dad badan oo ka mid ah caseskood aan gacanta ku hayno. Go ahead, Courts. So as of 3 weeks ago, 42,000 diversity visas have been issued. And how many weeks? 3 weeks ago, as of August 18th. Yeah, August 18th marka laga soo bilo saddex isbuuc ka hor waxaa la daabacay fiiso gaaraya 42,207 fiiso yacni ka soo bilaabatay weeyaan ilaa iyo saddex isbuuc ka hor like maalintu soo bilowdo weeyaan oo DV-ga. If you are someone who attended an interview and you are still in administrative processing, you are not alone. As of 3 weeks ago, there were 4,466 applicants who attended interview that were still in AP. Haddaad ka mid tahay
qof interview maray ama dadka interviewga mareen haddaa ka mid tahay aadna tahay qof already 220 la geliyey ama administrative person uu ku jira keligaa ma tihid 3 week ka hor waxaa martay 4,466 qof aa martay intoodna waxay ku jiraan maxaa la jiray AP. We have seen many clearances for our plaintiffs in litigation specifically, but we continue to fight those lawsuits. Isn't that right, Moret? We continue to fight those lawsuits until everyone gets a visa that's our plaintiff. Yes. Now the cases are still active. Yeah. ilaa iyo mataqaanaa inta ugu dambeysa waan dagaalami doonaa si ay u helaan clientkeena ama dacwadayaasheena si ay u helaan viisashooda cases-keena ilaa hadda waa active marka waxaan rajeynaynaa insha allah inay wax walba guul kusoo dhimaadaan. Okay. We actually have 2 declarations. This one is from the visa office. The other declaration is from William McAneal. Probably not saying that right. He's the new director of the Kentucky Consular Center. meeshan saa u jeedin laba waxaa soo baxday declaration labada war waxa weeyaan midna waxa weeyaan wuxuu ka soo baxay qofka mataqaanaa hadda qabsaday jagada qofka mataqaanaa ugu sareeya Kentucky Consular Center kaasoo ah qofka markuu casekiisa la process gareynayo meesha mataqaanaa laga soo bilaabo wax walba ka soo bilowdaan ama qofka DV lottery-ga uu kuma cusbo Kentucky Consular Center waxa weeyaan meesha mataqaanaa laga xukumo ama meesha mataqaanaa wax walba lagu process gareeyo markii DV ay tahay. So William waxa weeyaan qofka hadda la wareegay jagada qofka ugu sareeya maxaa la jiray xafiiskaas. Important reminder from him is even if you have not been scheduled yet, it's still possible. It's possible you could be scheduled because as of August 18th, they say they continue to schedule cases for the program as needed. haddaad weli haddaad tahay DV 2024 oo xataa weli lagu mataqaanaa baran lagu siinin sida ku cad warbixinta soo saareen waxay dhaheen waxaa mataqaanaa haddii loo baahdo wuu sii soconaya in mataqaanaa balan la sii siiyo dadka waan sii siinayna so meeshaas warkooda ugu dambeeyay ku cadda marka haddaa ka mid tahay dadka balanta aan heli weli haddaa nasiib u leedahay waa heli kartaa dadka la siin karaya ka mid noqon kartaa balan. They actually put something about that here too of the cases that are remaining that have been processed by KCC. They could be scheduled if appointments become available. caseska already KCC mataqaanaa process gareysay diyaarkan u ah in balan loo qabto haddii balanta ama waxay ku xirtaa markaa safaaradaha si mataqaanaa available ugu soo noqdaan ama ay say ugu helaan qofkan chance ee balan ay ugu qabtaan marka waa loo qabanaya waxba kuma jabna. So something I want to talk to Moret about to see what her feelings are on this because it's something that makes me sort of I think the diversity visa program is wonderful, but it has a weakness. And the weakness to me is the over selection problem. Yeah, it's hard to pin down exactly when something will get scheduled. There's, not a lot of insight that we have into that. So, it's hard to predict when someone who's entered into the diversity visa program will get picked for an interview. But, as of now, there's some left over. So it is kind of a confusing and mixed process that it can take a while and it's hard to know exactly when an interview will get scheduled. Right. Well, and if, not just when, if, because here, this number I've highlighted right here, KCC has found, they have processed 122,000 DS-260 applications. That's 57,000 selectees plus their derivative spouses and children. But this is 122,000 applicants, mostly from the global South, who think that they have a path to immigrating to the U.S. And the reality is more than half of them are going to be disappointed. That's frustrating for me.
Yeah, that's frustrating. And saa u jeedinba meeshan waxaa ku cad dadka mataqaanaa 2024 dadka guuleystayaasha waxay ahaayeen 122,000 122,000 ande 122,000 iyo 177 qof ay ahaayeen. So intaasi ruux waxa laga rabo waxay tahay mataqaanaa waa 55 ruux oo fiisa la bixin doona horta 55,000 oo fiisa bixin doona. laakiin maxay process gareeyeen ilaa hadda waxay process gareeyeen 57,325 kiisay process gareeyeen ilaa hadda so far. So tirada ay qaateen iyo tirada process gareeyeen marka isku egtid dee waa wax mataqaanaa nasiib darro lagu tilmaami karo mataqaanaa aanana mataqaanaa ahayn wax mataqaanaa sax ah. marka programkan DV Lottery-ga waa program fiican haddana wuxuu leeyahay waxyaabo mataqaanaa weak points waxa yani meelo oo yani oo dadka mataqaanaa uu ku rafaadiyo ama ama ay dadka ay la rafaadayaan meeshan haddaad kasoo dhistid meel kale mataqaanaa ku qabsanaysa. marka waa si in general wuu wanaagsan laakiin haddana dee waa kasoo qaad interview aa martay interview markaa dhamaysadana waxaa weeyaan AB lagu geliyay ABgaas laga yaabo in lagugu dhameeyo ABgaas laga yaabo inaad ka baxdid laakiin markaa ku rafaadid say dad badan hadda mataqaanaa ay soo mareen ama hadda ay ugu jiraanba. Okay, so there's some more numbers and data in this declaration. I'm going to share this declaration on our blog. Actually, we may have already done that. Yeah. Let me check. No, not yet. It'll be shared later today on the blog. And that way, if you want to look at closer at the numbers, I'm putting this out here for you. saa u jeedinba warbixintan waxaan kusoo daabici doonaa bloggeena ama websitekeena qofkii u baahan hadhowdii xagguu kala socon karaa ama xagguu ka eegi karaa maxaa la jiray wax walba oo ku saabsan nambaradaas iyo waxyaabaha soo baxay ugu dambeeyey. Are there any questions from the audience today? Yes. I just have one question here. Why always laying to us our programs was motion to dismiss you programs doesn't working just don't was our time. I think this is someone who hired us for a lawsuit who has not been issued a visa yet, but we continue to fight the lawsuit. So it's too early to give up hope. qofkani wuxuu dhahay maxaa mar walba been nooga sheegaysaan motion to dismiss analysis programkeena yani wax shaqeynaya maahan uu dhahay qofkani wuxuu egyahay qof mataqaanaa already anaga oo shaqeynayno laakiin ma ahan micnaheeda could you please course and before I go ahead could you please clarify motion to dismiss and dismissal for the whole of lawsuit because of some of our clients they just confused and I don't know sometimes we always share with them on emails but most of them they don't read the email that's the problem that they have for especially for our Somali clients. So everybody whenever we share the email please read the email. Sometimes we share with some attachments with those emails. Please go with those attachments. It has some meaningful information, so please don't. Right. I'm glad you brought this up. So yeah please translate this. So when the government files a motion to dismiss, that does not mean that the lawsuit is dismissed. That just means that the government is fighting back a little bit. That's okay. That's what we do. We fight. walaal Aziza Adam su'aashaada marka waxa weeyaan jawaabtayda beeni wax la ma jirto dee processka soo u socdaan mataqaana wax walba mataqaana ay ku socdaan markii motion to dismiss imaato dowladda adi ka dacwootay ama qof u dacwootay dee qofkaas wuxuu xaq u leeyahay inuu iska ka difaaco ayaguna difaaco ay sameynayaan way og yihiin waxaad ku haysatid inay ba sax ahayn ay waxay ku haystaan laakiin dee waxay soo gudbinayaan adi maxkamadda u dacwootay maxkamadda iyadana sidoo kale waxay u baahan tahay inay dadka kala dhegeysato hal dhinac keli maahan. So marka please emailkan kula soo wadaagno hadda kasta ka mid tahay clientigana akhriso faham lawsuitkan micnihiisa inaad fahantid aan rajeynaya insha allah ama qof walba clientigana ka mid ah inuu si deeply u fahmo mataqaanaa lawsuitka wuxuu yahay iyo sidoo mataqaanaa ku socdo. Marka maba habboon inaad mataqaan rajo dhigtid aad tirahdid waa wixii way dhamaaday waqti uu dhamaaday still 3 September weeyaan maalin waxba isbedeli karaa.
And if I could ask a question, if a case goes through, gets dismissed, sometimes a case is dismissed with prejudice, sometimes it can be dismissed without prejudice. So what would be the difference between those two if we could explain it to the people who are Could you listening? please clarify with that? That? And that's for Curtis, yeah. Yeah. Oh. So what she's asking, when a judge issues an order, sometimes the order is with prejudice and sometimes it's without prejudice. Prejudice means like this is final, or it's for just now. Without prejudice means it's just for this one situation. With prejudice means this is for real, and don't file another lawsuit. Does that make sense? Okay. Yeah. It doesn't See, come up in the context of diversity visa selectees because these cases, these existing like dozen lawsuits that we have will not be dismissed until after the fiscal year anyway. And so effectively they're all with prejudice because after the end of the fiscal year, it's over. oh yeah. يعني كيسas qaarkood waxay la imaadaan markay warbixinta maxkamadda ku saabsan tahay maxkamadda mararka qaarkood waxay la soo saaraysaa go'aano ah inay waxaan sax yihiin oo mataqaanaa state departmentiga xaq u leedahay ama ay saxan tahay marka mararka qaarkoodna lama imaada marka idinka dadka DV-ga inta badan maba quseysaba yani inta badan waqtigooda wuxuu ku egyahay ama u dhamaan karaa ama dismissalka imaan karaaba waxa weeye September kadib courts. And there's another question that our clients needs to be clarified that they said that they think that whenever we say we just send you a case for the high court or let's say the district court or the court, and they think that we are going to present directly for the sorry for interruption. Yeah. They just think that we are going to the courtroom at the same whenever we get the dismissal, the first dismissal, and it's not like that. I think so. Could you please clarify when we go the courtroom to listen? Okay. Or Yeah, to help that's to- great. So a lot of times when people file a lawsuit with us, they think that what happens, our court system is such that you go to court and have in front of the judge and make oral arguments like out loud, and then there's the government attorney. That does not happen as much in the immigration cases. What happens more often in immigration cases is the lawsuits are determined on the filings, on the words that are on the paper that are written down, that are typed, and the judge reads those words that were filed by us, filed by the government, and then the judge issues an order based upon the arguments on those words that are on the paper. They don't need us to actually come in to court for a hearing. Sometimes, but not always. Okay. What about then when do we get the what's called the court order? So sometimes they say that we are about the deadline or the due date is September 30th, and we don't have anything yet from now for now. Right. And yeah. I would not expect a court order this early. Okay. Yeah. First of all, our goal is to get the visas, not to get a court order. A court order is not going to give you it's not going to give you like a way to get in the United States. You need a visa to get into the United States. Sure. The court order, if we get it, that's great because it is more likely we can get the State Department to issue the visa. But our goal is to get the visas. Yeah. I want that to be clear. You want to translate? muhiimadeena horta waxaa waaye ma ahan inay maxkamadda ay go-aan soo saarto fiisa kuma siinayo fiisana ma ahan muhiimadda waxaa weeyaan waa inaad fiisa heshaan fiisahan waxaa bixiyo waa state departmentiga anagana waxaan dhexdeena waxaa ku jira waa maxkamadda marka anigu dacwadda aan gudbino micnaheeda maahana maxkamadda toos loo tagaayo mataqaanaa maxkamadda la jiray ma ahan isla markii wax dhegeysigaaga hore ee iskugu imaanaya ma ahan sida baalkii ah muhiimadda waxaa weeyaan waxaad dirtay oo qoran keeskan ka diyaarisay waa inuu judge-ka qabsadaa oo fahmaa oo keeskan aqriya ama yani wax walba keeskaas ku jira inuu daraasad gareeyaa sidoo kale haddii state departmentiga ay kasoo horjeestaan
motion to dismiss ay keenaan sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay inuu imtixaana daraaseeyo labadiina inuu dhegeysto so motion to dismiss ka keenaan we usually aniga inta badan waxaan sameynaa oppositional la feel garaya yani waa kasoo horjeesanaa yani wixii ayaga keenay ay weyna kasoo horjeesteen so inta dagaalka socda inta badan horta visa iska daawacan state departmentiga inta la gaarin balkare go'aanka maxkamadan wuxuu noqon doonaa qofkii raaya reerka u haraya la jira Soomaaliga waa yani maamaha soo socda qofkii raaya reerka u haraya marka labadu qof ay doodaysa state departmentiga qof ka socda lawyer ah adna lawyer kana mataqana hire graysatay so labadiinaas qofkii guuleystaa inta badan mataqana de waxa jira reerka u haraya ama helayo guusha wixii uu rabay ama u dacwoonay marka saas u fahma isla markii marar qaarkood way dhacdaa in dhegeysiga la aado had sida cases qaarkood noogu balansiin dhegeysi laakiin case walba ma ahan case walba waxa ku qoran qaadi ama yani garsoore u gooni ah loo xilsaaray caseska dhan hal garsoore kuma wada qorna marka saasna u fahantiin waa rajeynaya insha Allah. Okay. So we've got a new question here. On September 30th, every DV program ends. So if it reaches the state, what will happen? You want to translate? And wuxuu dhahay Abdurrahman Mohammed September 7-keeda sanad walba wuxuu ku egyahay DV programka markaas socday. Haddii la gaaro September 7-keeda datekaas kadib maxaa dhici kara? So usually what happens is the program is over. That's what usually happens. waxa dhaca inta badan waxa weeyaan programkaas ka soo qaad DV 2024 la dhahay meesha ku egyahay 7-ka September dala gaaro xaggu ku dhamaanaya. In 3 years, 2017, 2020, and 2021, something different happened. saddex sano oo la soo dhaafay saddex waxa dhacay oo shay oo different ah 2017kii 2020kii 2021kii. And that is two separate judges ordered the State Department to reserve visas for issuance later. Labo garsooryaal ah waxay sameeyeen inay fiisaha ay ku dhahan State Department inuu reserve gareeyay yani in fiisooda dadkaas ay xaq u leeyihiin la siiyo hadda waqtiga too dhamaaday xitaa inay la siiyo haddii mataqaana 30kii way dhamaatay 30 September la gaaray way dhamaatay laakiin maxkamadda go'aan waxay soo saartay dadkaas inay xaq u leeyihiin fiisooda la siiyo. The Biden administration has fought that very aggressively and has recently won an appeal where they were fighting that to say, no, 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 you can't do that. taasoo ay jirto maamulka hadda jooga ay Biden dowladdan madaxweynaha ka Biden taasi way ka dagaalantay waxay leeyihiin ma soconaysa taas laakiin way ku guuleysteen laakiin anaguna hadda mataqaana waa sidoo kale waxaan ka daba dirnay inaan mataqaana maxkamadii aan ku celino aan nirano may sidoo kale waa ayaga demayden anaguna ma yaan nire waa sidaas. So the DV 2020 and 2021 selectees, we have asked for an appeal of that order, what's called a petition for rehearing in bank. We've asked for basically an appeal of that order for other judges to look and review it. And 2020kii waxaan dirnay appeal ku saabsan in mataqaana dib loo fiiriyo caseskaas mataqaana ahaa 2020kii. So that issue is coming up in our existing lawsuits for DV 2024 selectees because the government's saying, hey, September 30th, it's over. And we're saying, no, the good luck matter is still pending. And so if these adjudications have been unreasonably delayed, the judge can reserve visas for after the end of the fiscal year. Okay. There's no guarantee that we will have success with that, but we are arguing it on behalf of our plaintiffs in existing lawsuits. Okay. dadka hadda loo sugooda socda clientkeena ah waxaan marba aan u sheegaynaa inta badan hadda way soo arintaas yani in visa la reserve gareeyo way soo dhamaanaysaa ama waa laga soo baxaya way adkaanaysaa laakiin marba anaga lawyer ahaan ama yani dadka u dooda dadka mataqaana xuquuqdooda ama barnaamijkan ka shaqeeya immigration caseskan ka shaqeeya waxaan leenahay maya taasi waan ka soo horjeednaa waxaan rabnaa in la reserve gareeyo qofka haddii waqtigiisa la dhaafay xitaa because waxa looga end up gareeyo asoo wax lagu haysanin
oo mataqaana AB isaga jira kadibna waqtiga kugu dhamaaday hadhow Morrison waa marka waxaan ka soo horjeednaa ama aan ka dagaalamayna inay mataqaana taasi dhacdo laakiin inta badan dowladdii ama maxkamaddii dowladdu waxay ku cadaadinaysaa inay aqbasho in waqtigaasi uu dhamaado mar haddii laga baxo 7 September ee sanad walba. Next question from Instagram. Someone says there is no news from DV 2020. Instagram su'aal looga imaato wuxuu dhahay hello Morrison ma jirtaa yani news oo ka imaaday DV 2020. I was just talking about this actually. So there is no news. We continue to wait for the Circuit Court for the District Court of Columbia. We continue to wait for the appeals court to let us know whether or not they are going to review the decision from the 3-panel court that was against us. weli wax news ama waraa kama soo bixin waxaan ka war sugaynaa maxkamadda District of Columbia si mataqaana warbixin noo soo siiyaan haddii dib loo fiirinayo ama dib u fiirin lagu sameyn doono caseskaas saddex judge naga hor imaatay saddex judge mataqaana go'aansaday inay caseskaas ka hor imaadaan oo waqtigaas ahaa. Okay. One thing I want to mention is earlier I was talking about those declarations. I would put them online. We have put them online. They have been put on a blog. It's at the bottom of the screen. If you go to our website, you click on blog, it'll show up there, but this is a direct link. Okay. Saa u jeedin ba screenka waxaa kaga muuqda link oo declarationka day aan mataqaana يعني markii bilowga aan idin sheegnay waana muhiim asxaabta Soomaaliyeed yani ama dadka Soomaaliyeed waa muhiim wax walba mataqaana ku saabsan because of dadkeena hadda waxay soo fahmeen in barnaamijkan yani oo fursad u yahay oo qofka mataqaana chance uu kaga faa'iideysan karo inuu mataqaana wax badan noloshiisa ka bedelo inay tahay sidaa daraadeeda waxa u baahan tahay mar walba inaad mataqaana barnaamijkan fahantid haddii noqoto xagga dacwadda marka dacwadda umraysid inaad fahantid maxaa lagaga baahan yahay maxaa xaq lagu leeyahay ama maxaa looyarka ka rabtaa oo u qabsanaysa iyo xirigaa qabsan lahayd everything oo ku saabsan inaad fahantid si confusion dambe u imaanin so sida hadda dhacaysa ama dadka qaarkood oo ka mid ah asxaabta noo ah ama aan kiisooda gacanta ku hayno xoogaa waxaysan fahminba ama laga yaab aysan inaan mataqaana la soconinba heshiiskan wada galnay xitaa qaarkood waxa waaye waan dareemi karaa waqtiga ku socdo waqtigan wuu dhamaanayaa laakiin qof walba waxa waaye waa exhaust oo noqday wuxuu u baahan yahay inuu fiisi inta soo dagaalama inuu helo laakiin ku xisaabtan weli chance waa haysanaa mala dhihin waqtiga wuu dhamaaday inta ugu dambeysana waan dagaalameynaa inta clientigana ahna way og yihiin ama waad la socotiin emailada in soo dirno wax walba processka ma soo maraya insha Allah waxaan rajeynaynaa wada guulaysiin nafiisa wada heshiin dhammaantiin inta DV lottery dadka kale waxa way mugtay waa already dacwad iyo dadkaas waqti yani kama dhamaanayo laakiin dadkiinaas kale DV 2024 insha Allah waxaan rajeynaa inta waqtiga ka dhiman inaad heshiin though fiisa badan aan dhiman 42,000 oo fiisa la daawacay 55,000 la iska rabaa so we have a lot of visas remaining right because they have already issued 42,000 but we have more visas. I think 10,000 and above visas. Yes. It's not over. It's not over. Okay. And this is the best year, even I think so, because of in our year, at this time, there's no even remaining visas. But now they have more than 10,000 visas or 10,000 visas remaining. Well, that was a couple weeks ago. It's probably a little less than that now. Yeah. So please, let's wish you all the best, and I hope you will be getting clear as soon as possible, and as we do our part. Yeah. I did want to talk a little bit about future DV years, like DV 2025. Let's talk about that for a second. Okay. And sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka wada hadalno maxaa la jiray inaan ka hadalno DV 2025. Hadda mataqaanaa. If you're a DV 2025 selectee, they're going to start interviews in October. DV 2025 barnaamijkooda ama qofka ugu horeeya oo wareysi laga qaado ama interview laga qaado wuxuu bilaaban doonaa October sanadkan. For Somalis, only application case numbers that are under 15,000 are eligible for interviews in October.
haddaad tahay qof Soomaali ah waxaad ku jirtaa Africa Africa markaa ku jirtidna Africa oo dhanna hadda waxaa diyaar u ah interview inay maraan laga soo bilaabo case number 1 ilaa ay 15,000 yani marka inta u dhaxaysa tiradaas haddaad tahay u diyaar garow inaad interview martid safaaradaadana way ku xiran tahay si mataqaanaa chance yani waxay ku xiran tahay spaceka ay haysato si ay ku siiso interviewga. That does not mean that all 15,000 will be interviewed in October. It does not mean that. It means that the visa bulletin is no longer an obstacle for you if your case numbers are below 15,000. Sure. معناها ما هن شان تبغى كم بدم بيني انترفيو ولا مردونا أكتوبر ما هن معناها ما هن إن كيس كاجا حدو كيري عشان تبغى كون وحد يارو تا انترفيو already وقت سنت هاي like وحنا كحرن تسفار وقت غير كوسيس انترفيو نيكا قاتو إن في سبولتين كأو جديد وديار انترفيو أو تعلق لكن وحي كحرن تهاي سفارة إني chance إيكو سيسو أما space إيكو هيشو أما taariikh interview amar leed inay ku siiso marka taas ay ku xirantaa marka qof case-kaaga mataqaana ka weyn ka soo qaad case number 3 ya wadataa case number 50 qof wata laga yaabaa inuu interview hortaada helo why asa safaaradu ku qoran yahay taada ka duwan marka safaaradda difference waxa weeyaan safaaradaha. Okay. So and you know this year I think the Somali and DV 2025 selectee is like much less than the last DV 2024. You know, they only selected I think 900 and something. Oh, I think that's actually down. If you compare to DV 2024 and DV 2023. Oh, it's much fewer. Only 966. That's unfortunate. Yeah, that's unfortunate, really. So if you are lucky enough to be a selectee in 2024, take it seriously, which a lot of times will mean relocating because your chances, as Abdullahi will tell you, your chances of being interviewed at Nairobi are less than being interviewed at a U.S. embassy that does not have a lot of competing selectees. Sure. And I realized right now, courts, and you know, Nairobi is becoming the best embassy right now. It's changing. So, it's changing. Yeah, it's changing. You know, they used to refuse our Somali, you know, education and documents. Normally they were saying that we are not accepting at all. They now started to accept. They now even started to process like the higher cases, like a case like have what's called higher numbers. I think they even interviewed 80,000, someone who has 80K. They interviewed. So Nairobi is changing, and it's another opportunity for Somalis. And take it serious. You know, don't like violate the rule now. You know, we are the best. It's the best embassy that we can go right now, and it's very near to us, and we can afford it. Great. If you compare to other embassies, you see. Right. So you're recommending. You're recommending that DV 2024 select 2025 years. 25. I'm sorry, DV 2025 selectees actually select Nairobi as an interview location. You think that's okay? Yeah. Okay. So waxay kula talinayaa Nairobi way isbedelaysaa dadka DV 2025 ka wax badan oo iska bedeshay waxbarashada Soomaaliya waag hore ma aqbali jirin laakiin way aqbalaysaa caseska waaweyn hadda already waxa weeyaan oo hore usan interview u qaadi jirin hadda way ka qaaday sidoo horena waa mataqaana way ka wacan tahay fadlan haddaad tahay DV 2025 ka faa'iideyso maxaa la dhihi jiray inaad mataqaana Nairobi interview ku martid way ku dhowdahay dhaqaale ahaan waad awoodi kartaa inta aad ilaad safaaradaha kale fog laakiin haddaa awoodid dhaqaale ahaan iyo maxaa la dhihi jiray wax kaleba isku day meelaha kale ka fursad fiican safaarad badan idinka fursad fiican way jiraan laakiin Nairobi way soo bedelaysaa sida hore maahan chance fiican uu ka banaan yahay marka sidoo kale kaga faa'iideysta waxyaabaha mataqaanaa noo keenay dhibaatada noo keenayso safaaradaha mar wax laga ilaaliyo Nairobi saas ma ahaan jirin qaldan baa dhacay qaladkaas baa noo keenay inay mataqaanaa isbedesho safaaradda sidoo kale isan dib u soo laaban had qaladkeedii u soo saxmaya hadan dib u soo laabanin intaas waa idin soo jeedinayaa
marka waxaan idin rajaynayaa good luck for David 2025. Can I give you a theory, my theory on why the State Department is doing so much better with Somalis in the last couple of weeks? My theory is because it's the only ones we're suing over. We have like about 14 lawsuits for groups of DV selectees, and they're all Somalis, except for I think 2 Russians or something. For the most part, that's who that they were. That's the group that they were mistreating this year, and they saw all the lawsuits, and so they changed the Somalis because that's where they saw the lawsuits, because they sent all the Somalis in AP for indefinite amount of time since October, but then they get these lawsuits, and then all of a sudden they're like, what's changed? What did we do wrong? And they're trying to fix what they did wrong. That's my theory. Yeah, and theory oo isticmaalay ama maxaa la jiray qodobku hadda course isticmaalayo waa wuxuu dhahay math theory isticmaalaya sababta hadda Soomaalida mataqaana ay ugu wanaagsanaanayaan State Departmentiga ma aha safaaradaha muhiimadu waa State Department safaarada waa agency kamid ah State Department wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka kamid ah safaarada awood kaliya waxay u leedahay interview ka qaado laakiin go'aanada ay ma gaarto go'aanada waxa lagu gaaraa Washington DC State Department ay gaaro that's why qof walba interview maray loo dhahayo kiiskan waxa uu dirinaa Washington inta badan waa aragtana filaya taasi waxaa sababtay inta badan ka soo bilaabato ani sanadkayga wax badan waa isku daynay waan soo gareynay ani markaa imaaday shaqadan aan bilaabay inaan mataqaanaa dadka aan ka caabiyo ama aan la bilaabay inaan la shaqeeyo lawyerkan waxaan fail gareynay hadday noqoto lottery ama hadday noqoto maxaa la jiray family base lawsuit badan aan fail gareynay oo yani Soomaali waa dadka dhan waxaan ka caawinaynaa waa safaarad waxaan ka caawinaynaa waa AP la sababta aan ku jirno sablaanta State Department marka waa qasab waxay ku noqotay inay dib u fikrad ay sameeyaan ay arkaan waxyaabaha mataqaanaa ay ka caawinayaan dadkan dadkan waa Somali so yes because of hadda waxaan xoogaa dib aan ugu soo laabanaynaa waxa weeyaan waa dacwadan ku badanay maxaa la jiray waa waxaan ku haysano in anaga ka saxanaa tuseena mar walba taasna waa muhiim qofka hadduu ka garleeyahay waa gartiisa asaas kale hadduu ka garleedahay hadduu wax lagu haysto ma garanayo dadkan Soomaali wax lagu haysto ma garanayo waxa la leeyahay kaliya waxa weeyaan security national security aan ku haysanaan veteran ay ku jirteen national security veteran hore aan u sheegay waxa iska casishay ninka ugu sareeyay uu iska casilay shaqada kii labaad ku xigay 2 isbuuc markuu joogay asan sidoo kale uu tagay soo marka saddexaad mid kale cusub hadda noo jooga aan la keenay oo kaysaskiina hadda u xayireen xafiisyada mataqaanaa u xayireen kaysaskiina qofka loo xirsaar weeyaan marka waxaan rajaynaynaa inay wax isbedelaan perfect noqdaan dadaalkan wadnana mataqaanaa inuu mir dhaliyo muhiimadan waxa aan qof walba Soomaaliyeed inuu helo fiisiisa xaq u lahaa hadduu yahay development hadduu yahay dacwad marka dad baa jira dacwad ah oo 2 sano ka hor fail gareeyay lawsuit oo ilaa hadda dagaal ku jira marka macnaheedu ma lawsuit inaad hor marka ka fail gareysid xataa inaad hor wax ka helisid marka waa inaad dagaalantaa qofka dagaalamaysid oo qofka soo horjeeda asan wax buu ku doodayaa adna wax baa ku doodaysaa marka sidaas mataqaanaa inaad fahanteen arjinaya guushin way dhowdaa hadda waan guulaysan sidaan ma ahaan jirin hadda laakiin wax badan aan mataqaanaa isbedelay marka let's keep it okay so got a pretty long question here that is that Somali? Yeah, and he's Somali, and he has already communicated or contacted with me in via WhatsApp this morning. He had interview on July 25th, and they just told them that we will review your case, and we will send your case to Washington D.C. Then suddenly he received an email from the embassy. They said that you are not eligible for the visa because of they are just scaring for to become like a public charge. Oh no. Yeah, so he has a small like he has a stroke disease. Has a what? A stroke disease. Stroke. Do you know stroke? Stroke. Yeah. Like, so like health, like health problem. So okay. Yeah, he has a problem with a hand and one leg. So they just told him that you're not gonna like work if you go to United States. You
you're not able to, that in part. to do Uh, anything if you got Okay, that. so here's my recommendation in that situation. You can get someone in the U.S. to fill out the sponsorship form, the I-134, right? I-134? Yeah, that's a declaration of financial support. Mm-hmm. And that person, that declaration, the applicant can send that to the embassy. Now, it has to be real. It can't be fake, okay? You have to Yeah. have someone in the U.S. that says, you know what? If this person comes into the U.S., I'm going to be responsible for his bills. Mm-hmm. And if he can find somebody like that, that can be very helpful. Public charge refusals were more common during the Trump administration. We don't see them as often now. There are some embassies that just never do it. Like, I don't think Abu Dhabi ever does it. There's some embassies that never do public charge refusals. Yeah. I think it says he's at Tanzania. Yeah, Tanzania, yes. Yeah. Mm-hmm. It's very unfortunate that they did this, but it may not be over. If he knows family in the U.S. or friends, family's ideal, but friends or family that can do this form, send this form to him, and then he sends it to the embassy, maybe the embassy will reconsider the decision. Yes, exactly. Okay, I will give him that hint. And Can you Ahmed translate that Abdurrahman, though? Because I think he's probably not the only person in that situation. yeah. And Ahmed Abdurrahman walaal, lawyerka wuxuu kuu soo jeediyey inaad mataqaanaa aad samaysid qodobkan. Waxaad samaynaysaa form waxaa jira, waan kuu soo diri doonaa. Form waxaa jira I-134 inaad buuxsid oo ah inuu waa financial support. Yacni qof Maraykanka jooga oo ehelkaaga qaraabadaada ah ama ugu yaraan saaxiib ama waxaan soo jeedinaa inta badan qof qaraabadaada ama yani ehelkaaga ah inuu kuu soo buuxiyo oo ku dhaho inuu mas-uulkaa yahay adigu inaad mataqaanaa wax walba kugu baxa inta Maraykanka joogtid ama ilaa iyo aad ka noqonayso qofka shaqo ka geli kara oo shaqaysanaya inaad mataqaanaa si responsible u ka yahay oo ku faala qaadayo wax walban uu kaa bixin doono. taasi foomkaas inuu kusoo bixiyo u baahan tahay kadibna safaaradda u dirtid aad tirahdid qofkan ay caawinaya anigu wax walba igu baxaan siinaya. So marka haddaad taa samayn kartid oo qaraabo iyo ehel aad ku hestid United States way fiican tahay inaad dirtid foomkaas aad buuxisid ay kuusoo siixaan waqti inta la gaarina aad mataqaanaa aad u dirtid safaaradda. waagii Trump uu joogay inta badan waxaa la isku didi jiray public charge sababta hadda lagu haysta camal public charge ay noqonaysaa qof dowladda wax weydiisanaya noqonaysaa يعني عن شخصين كنا عمل هذه واد قف متقنا يعني علامتي سلوجي ذات هاي وقف لو يقعن حوجة وحكي قبعت هاي إن سايش شكتي so وحاول بهانت هاي إن تفهم كسب بحسب سي متقنا عدد كعاد ترادي قف كاس عاملنا إنه وحكي مبهني public charge من قناعي إنه كوعد قف كاس نروح وكوع عامل لها so هذا بريهان ما أركترين إن ذات كسائق وقبسلان لكن هذا بيصور لعوتي وكيس ugu horeeyay aan arkaani xitaa qof lagu qabsaday public charge noqonaysa soo marka Ahmed waxaan kugu talinaa foomkaas inaad buuxisid kadibna aad safaaradda u dirtid reconsideration aad ka dalbatid markaas in dib u fiiriyaan keiskaaga. So two things I was talking about there. The 134 form is the Declaration of Financial Support. You do not want to have the person in the U.S. to submit it online because there's a way to submit it online. You don't want them to do that. You want them to download it and then give it to the applicant after they complete it. Okay. And waan kusoo diri doonaa foomkaas waa saa u jeedid wuxuu ka muuqdaa shaashadeena markaan kusoo diro qofka u dir ku caawinaya kadib markuu soo buuxiyo waxaa u baahan tahay inuu mataqaanaa safaaradda la wadaagtid aa u dirtid. So the second thing I want to say is a lot of times consular officers say, this is final. Well, that's not what the law says. The law says that they can't, if you give them more information to reconsider the decision, they need to reconsider the decision. It's called reconsideration of refusal. Okay. I've put at the bottom of the screen, I've put where that's found in the law so that you all know that I'm not making it up. Okay. You can go back to a consular officer and say, please reconsider the decision because look, you didn't look at this. Okay.
dadka loo soo diro warqadani waa final ama ay dhahaan consular yani qofka interview ka qaado markaa ku diido ama refuse uu ku sii wuxuu ku leeyahay tani waa wixii ugu dambeeyey macnaheeda ma ahan taasi ma ahan waa inaad tiraahdaa meelaha mari kartid inaad martid waa inaad tiraahdaa may adnina ka diidi weeyaan aad tirahdid maxaa la jira because sharciga had meeshan waxaa ku qoran for the consideration of period visa refusal haddii lagu diido sharcigana yani adigaa ka saxan tahay sharcigana u isticmaali kartaa final maahan waa inaad dib tiraahdaa uga fikir keskayga waxaad samaysay waa xoogaa way qaldan yihiin ama waxaasa baalkii ahaa marka isnot asimir ku qudhaa final waa laakiin final ha u qaadanin isku day inaad ka dagaalantid aad tirahdid maxaa jiray may haddaaba awoodi kartid oo mataqaanaa wixii lagaga baahan yahay ama wixii kuga haystaan aa caddayn kartid marka waxaa u isticmaali kartaa mar walba sharcigan ku qoran shaashadeena si mataqaanaa isaga difaacdid. Let's give and what's called Mehret for a few seconds to see. Hello. Yeah. All right. What was the question, Abdullahi? Yeah. I have a question here. You can read it. All right. So it says, after my interview, my wife gave birth to our new baby and I communicated to the embassy to tell them, but they always replay to use the visa navigation and your DV 24 and a client, please help under the DV. So I think Curtis was just explaining a little bit about how, you know, for any communication you're given about whether something's in processing, there may be something saying it's a refusal, but it might not be necessarily a refusal of your actual application. And so you're right, you can continue to communicate with the consular officer and the embassy to update them about your circumstance and what's going on. So well, go and ahead. he's our client, so we can communicate on his behalf. Absolutely. And actually, I emailed him. I want to say I recognize the situation with the baby, Okay. and that's covered in a declaration that was filed yesterday, right? Yes. So we don't need to discuss your individual case in a public forum like this. If Yes. you're our client, contact Abdullahi directly, and he will assist you with this situation with adding your spouse and baby. It's very important that we do that correctly, though. So, Sure. So do that. We're just not going to do it publicly. Okay. walaal Cabdiraxmaan Maxamed waa mahadsan tahay dad tahay qof ka mid ah clientigana waxaa samaysaa ila soo xiriir aniga contactigayga inaa haystaan filaya marata clientigayga aad tahay waxaan samaysaa marna hadda inaan mataqaanaa keiskaaga wax walba ku haystaan dee meeshaan waa public keiskaaga aduu kuu gooni yahay mar walba marka ila soo xiriir si mataqaanaa processkan u sameyn lahaysaan kaaga saacideeyo mataqaanaa ay kugu noqoto mataqaanaa si easy ah ila soo xiriir si loogu daro keiskaaga insha Allah. Okay. So let's wrap up for the day today. This has been a very great show. Did you have any observations, Maret or Abdullahi, that you wanted to share? I thought it was great to see that there is such a great number of visa opportunities still available. There are, several thousand. So it does give some hope. And yeah, that's going to be my takeaway, keeping your eye on the bright side of things. Sure. And my thoughts my issue is like we have clients from US embassy from Mumbai. So US embassy Mumbai, I think it's not like the way it was before. They are now going slow by slow, and our clients are exhausted. So could you please follow up with those problems, those issues with the US embassy in Mumbai courts? Yeah, so I filed a reply related to the preliminary injunction for one of our cases that are at Mumbai last night or this morning. I can't remember. It's been in the last 24 hours. Yes. And I noticed in the declarations how the plaintiffs have been under a lot of anxiety and stress.
it was a lot. It took a big sacrifice for them to be able to leave their life in Somali and go to Mumbai. So I understand that. The lawsuit's not over. If you're a plaintiff in a lawsuit, we continue fighting. Okay, so it's not over yet. I got you. And waxaan kor soo codsaday inuu safaaradda India follow up ku sameeyo inta badan beryahan sidoo hore u shaqeynayso uma shaqeynayso in badan clientgan meeshay u badiyeen baad Soomaali inta badan meeshay joogeen way ku maasantahay safaaradda in badan oo clientgan kamid ah way siisay fiisii laakiin weli waxa weeyaan waxaan deen baan ku leenahay client badan oo meesha noo joogo weli waqti dheer ku jiraan AP-ga aan u baahanahay inay mataqaana u fududeeyaan fiisooda inay siiyaan taasna waxba already ka diyaariyay ama u diray already client-gan way heleen aan filayaa emailada mataqaana u dirnay insha Allah lawsuit kama dhamaanin waana guuleysanaynaa insha Allah waan dagaalamayna intaan dagaalami karno waxaan rajaynaynaa waxaan ku soo dhamaadaan gool insha Allah dalaira. Okay. So thank you everybody, and we'll see you next Tuesday, right? Yeah, next Tuesday. Yeah. Assalamu alaikum. Is that right? Assalamu alaikum. Yeah. Waa idin salaamaya dhammaantiina waxaan u rajaynayaa client-geena ku jiraan maxaa la dhihi jiray AP-ga inay wada guuleystaan dhammaantooda. Go ahead. I had one thing, a quiz. What happens 1 month from today? Either of you can answer. 1 month from today. October 3rd. October 3rd. Maybe someone will have an interview. No, not if you're a DV 2024. You won't have an interview on October 23rd. No. Okay. 1 month from today, the journey of DV 2024 will become an end. Well, that's not 1 month. That's September 30th. No, 1 month from today. And October 3rd or October 4th is when they will start accepting entries for DV 2026. Okay. Oh, yeah. Remember, Sure. Oh, yeah, it keeps going. That's good points. Yeah. So if something went bad with your DV 2024 and you were not able to get issued a visa, sure, at least within the next week, you can start over again. Sure, I got you. Congratulations for someone I know who answered that question. Okay, I thought you would know that. Mission bil kadib insha Allah waxaa bilaaban doonta xariisashada DV 2026 insha Allah Ilaahay na gaarsiiyo waxaan rajaynayaa haddaad ka mid ahayd DV 2024 oo Ilaahay kuu qadri waayo wax walba qadarta umbaa la helaa mar walba hadduu Ilaahay kuu qadri waayo aweysid weli chance kala haysataa aad ku xariisid maalintuu Ilaahay ku siiyey Ilaahay maalin hor ku siiyey ku guusha ku saqiray wuu joogaa hadda mar raad ku siin karaa isku day chance-kaaga hadda markaan ku darastay khibrad badan aad ka heli doontaa iyo waxyaabo badan aad ku furmi doonaa ama ku bixi doonaa isku day mar walba DV 2024 dadka cusubna mataqaanaa oo dee chance-ka u heli doonaa ama hadda soo qaan gaarina insha Allah waxaa leeyahay ayaguna ha isku dayaan nasiibkooda insha Allah Soomaalida dhan waxaan rajaynayaa inay wada guuleystaan inay noqdaan dad mataqaanaa horumarkooda ka wada taliya dhammaantoodba ama dhammaanteenaba waa idin wada salaamayaa. So before we go court, yes, I have a question. What was my question though? Before we go, I had a question. I forgot it now. It was like, all our Somali people, the last time of Trump, they had problem with him. He was not allowing them to enter the US. Because of just right, Proclamation 9983. Yeah. So what are they going to whenever he came Trump or whenever if he won the for the presidency and election, is he like affecting them that to immigrate into the United States or? Let's see if Moret agrees with me. I think things will be bad if he's reelected president. Yeah. Would you agree, Moret? Things will change drastically. I'll leave it there. So let's hope that Kamala Harris wins the presidency. That would be much better for immigrants. Yeah, for immigrants. And let's wish
for that. And Somali trauma ka duceystay inuusan imaanin hadduu imaado wax badan isbedeli doonaa. Okay. Inuusan imaan aan rajaynayna insha Allah. Ha ku guulaysato gabadha kale. We're at 1 hour, so we have to assalamu alaikum. Yeah, assalamu alaikum. Bye bye everyone. Bye, Waxay noo everyone. balanaa talaada soo socota.